Okay, good morning students. How are you all? I hope you are all fine. I am your physics teacher. This is the first topic of motion. ఇంతవరకు 8th క్లాస్ వరకు మీరు చదువుకున్నటువంటి ఫిజిక్స్కి 9th అండ్ 10th క్లాస్ ఫిజిక్స్ కూడా క్వైట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుందండి. 9thలో ఉండేటటువంటి టాపిక్స్ ఏవి కూడా 10thలో కంటిన్యూ కావు. అంటే 9thలో మీకు ఉండేటటువంటి 10 లెసన్స్లో కొన్ని లెసన్స్ అనేవి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఉంటాయి, కొన్ని లెసన్స్ ఫిజిక్స్కి సంబంధించి ఉంటాయి. 10th వచ్చేటప్పటికి కెమిస్ట్రీ వేరుగా అలాగే ఫిజిక్స్ వేరుగా మనకి డివైడ్ అయ్యి లెసన్స్ అనేవి ఉంటాయి. మిక్స్డ్గా ఉంటాయి కానీ అంటే వేరు వేరు టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేవి మాత్రం కావు. ఒకే టెక్స్ట్ బుక్లో చాప్టర్స్ అనేటువంటి విడివిడిగా మనకి ఉంటాయి. అయితే 9th క్లాస్ ఫిజిక్స్కి 10th క్లాస్ ఫిజిక్స్కి గల తేడా ఏంటి అని అంటే, మీరు ఇప్పటి వరకు 8th వరకు వచ్చేటటువంటి సైన్స్లో ఫిజిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా వరకు థియరిటికల్ పార్ట్ని మాత్రమే చదువుకుంటారు. మరి అందులో ఏ రకమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అంటే దట్ మీన్స్ సమ్స్ అనేది మీకు ఎక్కడా కూడా కనిపించవు. కానీ 9th క్లాస్ ఫిజిక్స్కి వచ్చేటప్పటికి థియరిటికల్ పార్ట్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఒక లెసన్ని మనం చెప్పిన తర్వాత అందులో 90% ఏంటంటే సమ్స్ అనేవి ఉంటాయి, రిమైనింగ్ అనేది ఏంటంటే థియరిటికల్ పార్ట్ అనేది ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇలా అలాగే 10th క్లాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి థియరిటికల్ పార్ట్ అండ్ అలాగే మ్యాథమెటికల్ పార్ట్, ప్రాబ్లమేటిక్ పార్ట్ రెండు కూడా ఉంటాయి. అయితే 9th క్లాస్లో మీకు లైట్గా డెరివేషన్స్ అవి టచ్ చేస్తుంటాడు. డెరివేషన్స్ అని అంటే కొన్ని ఫార్ములాస్ ఏంటంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ద్వారా వాటిని మనం రాబట్టాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అలాగే 10th క్లాస్లో కూడా ఉంటాయి. సో 10th క్లాస్లో 9th క్లాస్లో ఉండేటటువంటి లెసన్స్కి మధ్య ఏ రకమైనటువంటి లింకింగ్ అనేది ఉండదండి. కొన్ని చాప్టర్స్ కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్స్ అయితే మాత్రము వాటికి వీటికి లింకప్ అనేది 9th క్లాస్లో నేర్చుకున్నటువంటి లెసన్సే మరో 10th క్లాస్లోకి వచ్చేటప్పటికి కంటిన్యూస్గా వాటి బేసిక్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఆ లెసన్స్ అనేవి మనకు ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. సో అలా చూసుకున్నట్టయితే మనకి 9th క్లాస్ అనేది చాలా బాగా మనం ఫిజిక్స్ అనేది నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందండి. ఎందుకంటే 9th క్లాస్లో మనం ఎంత బాగా నేర్చుకుంటే 10th క్లాస్లో మనం ఫిజిక్స్పై అంత కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయగలుగుతాం. చాలా వరకు మీలో ఉండేటటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఏంటంటే, ఎలాగో నోట్స్ ఇస్తారు, ఎస్ఎమ్స్ మన దగ్గర ఉంటాయి, చదివేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది కదా అనే ఆలోచన అనేది మీకు ఉంటుందండి. కానీ అది ఎంత మాత్రమో కూడా కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఈ లెసన్స్ వినేటప్పుడే మీకు తెలుస్తుంది, మనం ఇది కంఠస్థ పెట్టి నేర్చుకోవలసినటువంటి టాపిక్స్ అనేవి కాదు, అర్థం చేసుకొని చదవవలసినటువంటి టాపిక్స్. అలాగే ఈ ఫిజిక్స్ అనేది చదివేటప్పుడు కంపల్సరీగా ఒక రఫ్ బుక్ని పక్కన పెట్టుకుంటూ రఫ్గా రాస్తూ చదువుకుంటూ సమ్స్ వస్తే ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అవి మనకి బాగా గుర్తుంటాయి. ఓకే, సో ఆ విధంగా మీరు ఏంటంటే ఫిజిక్స్ని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. 10th క్లాస్లో కూడా మీకు కొంచెం తేలిగ్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో నౌ the first lesson in our 9th class physics is motion. Motion is the term relative. Relative, that means polika ananta. Okay, relative is the term particular quality when compared with something else or something else. Relative అంటే పోలిక, మనం ఒక దాంతో మరొక దాన్ని కంపేర్ చేసి చెప్తూ ఉంటాం. అంటే ఫర్ సపోజ్ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్, అప్ and down, next alage larger and shorter. So these are the terms relative to each other. Okay, so in this lesson the first term is distance. We already know the term, all of you. Distance means duramu anta. Okay, distance is defined as the length of path traversed by an object
traversed by an object or traveled by an object, traversed by an object in given time interval, given time interval. That means distance is the length of the path. దూరం అనేది ఒక మార్గం యొక్క మొత్తం పొడవులో ఒక వస్తువు నిర్ణీత కాలంలో ప్రయాణించేది అని అర్థం. లేదా ఒక నిర్ణీత కాలంలో ఒక వస్తువు ప్రయాణించినటువంటి మార్గం మొత్తం పొడవునే మనం డిస్టెన్స్ అని డిఫైన్ చేస్తాం. డిస్టెన్స్ ఈజ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద పాత్ ట్రావర్స్డ్ బై an object in a given time interval. Distance is the length of the path traversed by an object in a given time interval. So, what are the units of distance? How can we measure the units of distance? Units means measurements. So, how can we measure the distance? Chudam. Units are two types. First one, CGS units, and second one, MKS units. CGS units are smaller units and MKS units are bigger units. In the CGS, the three letters are given three different types of units. C means centimeters, G means grams, S means seconds. In the MKS, M means meter, K means kilograms, and S means seconds. So how can we use the terms relative to units? Okay, so centimeter, that means distances are measured by the unit is centimeter in smaller, meters in kilometer, or meter. Okay, so units of distance in CGS system centimeter, MKS system meter, MKS system meter. Okay, distance is defined as the length of the path traversed by an object in a given time interval. Okay, the CGS units of distance is centimeter and MKS units of distance is meter. Next, distance is scalar quantity. Distance is scalar quantity. Scalar means it's have only magnitude but has no direction. That means scalar means అదిశ రాశి అని అంటాం. ఆ దిశ అంటే దానికి దిశ ఉండదు. ఇట్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ సో మనం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి ఉండేటటువంటి డిస్టెన్స్ ని ఒక 5 కిలోమీటర్స్ గా మనం చెప్తాం. మరి ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళావు అని మనం అన్నట్టయితే మనం చాలా విధాలుగా చాలా చోట్ల మనం మలుపులు తిరగవలసి ఉంటుంది. అందువల్ల ఒక స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ అంటూ కూడా మనం చెప్పలేము. స్ట్రైట్ గా ఉండేటటువంటి డైరెక్షన్ మాత్రమే మనం చెప్పగలం. ఇలా స్ట్రైట్ గా వెళ్ళండి అంటే చెప్పగలం తప్ప మనం ఖచ్చితమైనటువంటి డైరెక్షన్ తో మనం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళేటటువంటి డైరెక్షన్ ని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. ఇంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది అని మాత్రమే చెప్పగలం. అంత డిస్టెన్స్ ఉండేటటువంటి దాన్నే మనం పరిమాణం అంటాం. ఆ పరిమాణం ఏంటి? 5 km అనేటటువంటి డిస్టెన్స్ అనేది మాత్రమే పరిమాణం అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు డయాగ్రామ్ లో చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా ఉందండి, ఇది స్కూల్, ఇది హోమ్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రావెల్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళాం. సో ఇలా వెళ్ళాం. ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ 5 km అనుకుందాం. సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఇంత పరిమాణం ఉంటుంది అని మనం చెప్పగలిగాం. అయితే డైరెక్షన్ చూడండి, ఇక్కడో డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడో డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడో డైరెక్షన్ ఉంది. అలాగే డైరెక్షన్ అనేది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంది.
అంటే దాని యొక్క డైరెక్షన్ కాన్స్టెంట్ గా లేదు, అంటే దానికి దిశ అనేది లేదు. కాబట్టి ఏ కేవలం మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఏ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ హ్యావ్ నో డైరెక్షన్. So every physical term have two quantities, scalar quantity and vector quantity. So distance is the scalar quantity. So how can you say that distance is a scalar quantity? Distance have only magnitude but have no specified direction, sir. That's why distance is a scalar quantity. Distance is a scalar quantity. Next, distance will not be zero even if it reaches its initial position after completes its journey. Distance will not be zero. Distance అనేది ఎప్పుడు కూడా జీరో అవ్వదండి. ఎందుకంటే ఈవెన్ ఇట్ రీచెస్ ఇట్స్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ ఆఫ్టర్ కంప్లీట్స్ ఇట్స్ జర్నీ. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి మనం స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాం, ఇంటి నుంచి స్కూల్కి వచ్చాం. ఇక్కడ ఏ రకమైనటువంటి ఏ సందర్భంలో అయినా సరే ఈ సందర్భం ఇలా నుంచి ఇలా రావచ్చు, లేదా ఇలా నుంచి ఇలా వెళ్ళొచ్చు, మళ్ళీ ఇక్కడ మార్గం మారిపోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ నుంచి 5 AM అనేది మనం చెప్పాము, కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక 2 or 3 మీటర్స్ లేదా సెంటీమీటర్స్ లోనైనా సరే ఎంతో కొంత డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అంటే దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది మారిపోతుందండి. అందువల్ల distance will not be zero even if it reaches its initial position after completes its journey. డిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా శూన్యం కాదు. మనం ఏ చోట నుంచి అయితే బయలుదేరామో తిరిగి అదే చోటకు తిరిగి వచ్చినప్పుడు డిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా దూరం అనేది శూన్యము కాదు. కాబట్టి distance will not be zero even if it reaches its initial position after completes its journey. So this is the term distance. Okay, so first one, distance is the length of the path traversed by an object in a given time interval. Okay, what are the units of distance? In CGS, centimeters, and MKS or SI units are meters. Distance is a scalar quantity. That means distance have only magnitude but have no direction. Distance will not be zero even if it reaches its initial position after completes its journey. So that is the term distance. Okay, and the next term is displacement. Next term is displacement. Displacement means స్థానభ్రంశము, స్థానంలో వచ్చేటటువంటి మార్పు. Okay, so displacement is defined as displacement is the shortest distance covered by an object in a given time interval. Displacement is the shortest distance. Shortest distance covered by an object in a given time interval. Distance is displacement is the shortest distance covered by an object in a given time interval. నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో ఒక వస్తువు ప్రయాణించినటువంటి కనీస దూరాన్ని డిస్ప్లేస్మెంట్ అని మనం చెప్తామండి. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ CGS or MKS? సో these units are same as the units of distance. డిస్టెన్స్ ఏ యూనిట్స్ అయితే మనం యూజ్ చేసామో డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా సేమ్ యూనిట్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము. సో ఇన్ CGS యూనిట్స్ సెంటీమీటర్, MKS or SI units meters. Okay, so these units are same as the units of distance. So ala rayakodandi, CGS units are centimeters and MKS units are meters. Next, displacement is a vector.
అంటే సదిశ రాశి. Displacement is a vector quantity. That means సదిశ రాశి. So displacement have in both magnitude and direction. Both magnitude and direction. Vector. What is meant by vector? Vector is represented by the directed line segment. The directed line segment. So this length is represents magnitude. This length represents magnitude, and this arrow indicates direction. చూడండి ఈ యారో ఎంత ఉంటుందో సారీ ఈ మొత్తం ఈ యారో పరిమాణం అంటే ఎంత సైజ్ అయితే ఉంటుందో సైజ్ అంతా కూడా మాగ్నిట్యూడ్ మనకు చెప్తుంది. అండ్ అలాగే ఇక్కడ యారో సింబల్ అనేది ఏంటంటే డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. వెక్టర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ది డైరెక్టెడ్ లైన్ సెగ్మెంట్. So this length represented by magnitude and this arrow indicates direction. So this is the vector. So displacement ki ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. సో ఇలా ఒక కర్వ్డ్ లైన్ తీసుకుందాం. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ బి. సో ఏ నుంచి బి కు ఈ డైరెక్షన్ లో ఇలా అయినా సరే వెళ్ళొచ్చు, లేదు ఇలా ఏ నుంచి బి కి ఎలా అయినా వెళ్ళొచ్చు. సో ఇలా వెళ్ళేటప్పుడు డైరెక్షన్ అనేది ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దానికి ఒక స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ అనేది లేదు. కానీ ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రము దానికి ఒక స్పెసిఫైడ్ డైరెక్షన్ అంటూ ఉంది. కాబట్టి దీని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది ఒక 10 సెంటీమీటర్ 10 మీటర్స్ అనుకుందాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 10 మీటర్స్ ఉంది. అలాగే దీని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది ఏంటంటే బాటమ్ టు అప్. సో మనకి కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది అని మనం క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతున్నాం. కాబట్టి డైరెక్షన్ ఉంది, మాగ్నిట్యూడ్ రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఏ టు బి స్ట్రైట్ లైన్ డిస్టెన్స్ ని మనం వెక్టర్ అని చెప్తాము. అలాగే అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ అని కూడా చెప్తాం. సో దట్స్ వై డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఏ వెక్టర్. నెక్స్ట్ displacement will be 0 because if it reaches its initial position after completes its journey. A నుంచి B కి వెళ్ళాం, డైరెక్షన్ మారలేదు. B నుంచి A కి వచ్చాం, డైరెక్షన్ అనేది ఏంటంటే పై నుంచి కింద, కింద నుంచి పైకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి 10 మీటర్స్ ఉంటుంది A నుంచి B కి, మరి B నుంచి A కూడా 10 మీటర్స్ ఉంటుంది. 10 - 10 0. కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది? 0. Displacement is 0 because if it reaches its initial position after completes its journey. So that's why the displacement is a 0. So this is the term displacement. Displacement is the shortest distance covered by an object in a given time interval. Its CGS units are centimeters and MKS units are meters. Displacement is a vector. Because of displacement have both magnitude and direction. Okay, displacement will become 0 if it reaches its initial position after completes its journey. So from these two terms we can write the differences between the distance and displacement. Now the question is, distinguish or difference between the distance and the displacement. Distance is the length of the path traversed by an object in a given time interval. And now the displacement is the shortest distance covered by an object in a given time interval. The CGS units of distance are centimeters and MKS or SI units of distance is meters. The CGS units of displacement is centimeters and the MKS or SI units of displacement is meters. Distance is a scalar quantity because distance have only magnitude but have no direction. Displacement is a vector quantity because displacement has both magnitude and directions. Distance will not be 0 even if it reaches its initial position after completes its journey. Displacement will be 0 because
if it reaches its initial position after completes its journey. So how can we say that the distance is displacement? Both terms are differences. Draw a graph by showing the differences between the distance and displacement. Okay, let us see. Distance అలాగే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇవి రెండు కూడా వేరు వేరు అని ఒక గ్రాఫ్ ద్వారా మనం చూపించాలి. ఇప్పుడు చూద్దాం. So see this diagram. Take a ball and throw it into A. Take a ball and throw it into A. మనం ఇసిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది పడిపోతుంది. Take a ball and throw it into A. First point. Take a ball and throw it into A. ఎలా విసరాలి? Making some angle with horizontal. So this line is the horizontal line. This line is the horizontal line. ఇలా కొంత యాంగిల్ చేస్తూ మనం విసరాలి. Okay. So take a ball and throw it into A by making some angle with horizontal. By making some angle with horizontal. విసరమంటే observe the path and draw it on the paper. Observe the path and draw it on the paper అంటే దాని యొక్క మార్గాన్ని పరిశీలించి దానిని ఒక పేపర్ పై డ్రా చేయాలి. Observe its path and draw it on the paper. And draw it on the paper. పేపర్ పై మనం గీసాం ఈ విధంగా వచ్చింది. This figure shows the path taken by the ball. This figure shows the path. Path అంటే మార్గం, వెళ్ళే దారి. Path అంటే. So this figure shows the path taken by the ball. ఈ ఫిగర్ అనేది మనకి ఏం చూపిస్తుందంటే బంతి ఏ మార్గంలో ట్రావెల్ చేసింది అన్న విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. So this figure shows the path taken by the ball. The path taken by the ball. Okay. So from the figure, the path ASB gives the path AFB gives ASB gives the distance traversed by the ball. The distance traversed by the ball. And AB gives the displacement of the ball. AB gives the displacement. AB gives the displacement of the ball. Okay. చూడండి ASB the direction continuous గా మారుతూ ఉంది. ఇలా 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 డైరెక్షన్ అనేది పై చూపిస్తుంటే అలా కింద చూపిస్తుంది. అండ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకే డైరెక్షన్ ఉంది. మాగ్నిట్యూడ్ కూడా ఒకే ఉంటుంది. సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే మనం క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతాం డిస్ప్లేస్మెంట్ లో. కానీ డిస్టెన్స్ లో అయితే ఆ లెంగ్త్ ఏంటంటే క్లియర్ గా మనం చెప్పలేము. So from the figure ASB gives the distance traversed by the ball, AB gives the displacement of the ball. So displacement is the shortest distance covered by an object between the initial and final points in a specified direction represented by a vector. Displacement మనం ఎలా చెప్తాము అని అంటే displacement is the shortest path అంటే చాలా తక్కువ దూరం అండి. covered by an object అంటే వస్తువు కవర్ చేసేటటువంటి మనం తక్కువ దూరం. between initial and final points. Initial point అంటే ప్రారంభ స్థానం, final points అంటే అంతిమ స్థానం లేదా చివరి స్థానం అంటాం. సో between initial and final points in a specified direction ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి డైరెక్షన్ లో మనం చెప్పగలుగుతాం. ఓకే, నిర్దిష్టమైనటువంటి దిశ చూపించగలుగుతాం. రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ వెక్టర్, దాని వెక్టర్ తో మనం చూపించవచ్చు. సో displacement is the shortest distance covered by an object in between the initial and final points.
Initial and final points in a specified direction represented by a vector. Represented by a vector. Okay, and the next one. అది displacement గురించి రాస్తాం. And next final point ఏంటంటే distance is the length of the path traversed by an object in a given time interval. In a given time interval. So distance is the length of the path traversed by an object in a given time interval. So this is the topics of distance and displacement. Okay, so in the next class we will discuss about the topic of speed and velocity, average speed and average velocity, and how can we measure the average speed with an experiment. Okay, so write that proper notes in your running notes. So after the online classes I will give the proper notes to you. Okay, so prepare the distance and displacement terms. Okay, so running notes are very important. You have to write the running notes during the online classes. Okay, thank you very much.